හරි today අද lesson එක තමයි I can hardly believe කියන එක. I can hardly believe. ඒ කියන්නේ මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි කියන එක. I can hardly believe. I can hardly I can hardly I can hardly believe. hardly කියලා කියන්නේ මෙතන adverb එකක්. එතකොට I can believe කියලා කියන්නේ මට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. මට අදාහ ගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාස කරගන්න පුළුවන්. hardly කියන adverb එක දැම්මම පස්සේ ඒකේ negative එක බෑ අමාරුයි කියන කෙනා. නැති තරම් කියලා වගේ එන idea එකක් විශ්වාස කරන්න බැරි තරම්. ඒ නෑ කියන negative meaning එක තමයි එන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ hardly මේ එතන adverb එක දැම්මම පස්සේ. එතකොට I can hardly believe කියලා කියන්නේ මට විශ්වාස කරගන්නත් අමාරුයි. මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි. මට අදහන්නත් අමාරුයි. අන්න එහෙම කියන්නේ I can hardly believe. Believe me කියන්නේ believe me මා විශ්වාස කරන්න. Believe me I can hardly believe. I can hardly believe. මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි. මට අදහන්නත් අමාරුයි කියන. අන්න ඒක තමයි එන්නේ. ඒක තමයි පදනම. අමු ලයින් එක ඒක තමයි. ඒක I can hardly believe. මට හිතා ගන්නත් අමාරුයි. මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි. එහෙම අර අමු ලයින් එකක් තියෙනවනේ අපි. දැන් මේකට දාන්න ඕනේ. I can hardly believe. මචං මට විශ්වාස කරගන්නත් අමාරුයි. කොහොමද? I can hardly believe මචං මචං මචංමයි. මචං කියද්දි මචංම නේ. I can hardly believe මචං. එහෙම නැත්නම් මචං I can hardly believe. I can hardly believe. I can hardly believe මචං like that. මට විශ්වාස කරගන්න බෑ මචං. තව දැන් මෙතෙන් ඩයග්‍රෑම් දාන්න පුළුවන්. I can hardly believe this. මේක හිතා ගන්නත් බෑ. මට විශ්වාස කරන්නත් බෑ මේක. නේ? I can hardly believe this. I can hardly believe this. මේක විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි. මට හිතා ගන්නත් අමාරුයි. I can hardly believe this. Oh කියලා කියන. Oh I can hardly believe this. ඒ වගේම I can hardly believe that. ඒක. I can hardly believe that. I can hardly believe that. ඔහොම සරලව හදා ගන්නවා. සිම්පල් මේක හදා ගන්න ඕනේ මේක. I can hardly believe මචං. I can hardly believe මචං. I can hardly believe this. I can hardly believe that. මේ වගේ. මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි. මට හිතා ගන්නත් අමාරුයි නේ. ඒ වගේ. තේරුණාද? එහෙම තමයි එන්නේ. මේ වගේ දාගෙන යන්න ඕනේ. දැන් ඕන මේක එක්ස්පෑන්ඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ තව මෙතන වාක්‍යයක් ඕනනම් දාගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ. I can hardly believe what I have seen. මම දැකපු දේ නේ මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි මම මේ දැක්ක දේ. මේ දවස්වල අර YouTube එකේ යන එක්තරා සිද්ධියක් ස්වාමීන් වහන්සේ එතකොට කියන්න පුළුවන්. මේ ෆ්‍රේස් එක භාවිතා කරන්න. මේ පැටර්න් එක භාවිතා කරන්න. I can hardly believe what I have seen. මම දැක්ක දේ. What I saw කියන්න පුළුවන්. What I have seen. I can hardly believe what I have seen. මම දැක්ක දේ. නේ? මෙතන what කියලා කියන්නේ දේ කියන්නේ. what කියලා කියන්නේ මෙතන දේ කියන්නේ. I can hardly believe what I have seen. මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි. ඇත්තටම මටත් විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. I can hardly believe what I have seen. විශ්වාස කරන්න අමාරුයි වීඩියෝ එක දැක්කම. මේවද එහෙම තමයි. ගණන් ගන්න එපා. don't care. right. තව එකක් බලමු. I can hardly believe that your wife has been bedridden.
Leo. I can hardly believe uh, believe that your wife has bedridden. Bedridden. I can hardly believe that. I can hardly believe that your wife has been. Your wife has been. Your wife has been bedridden. වාගේ නෝන ඔත්පල වෙලා bedridden. ඔත්පල ඔත්පල වෙලා හරි ඔත්පල වෙලා ඔත්පල වෙලා ඉන්නවා කියන එක තියනවා කියන මට විශ්වාස කරන්න තමයි. I can hardly believe that your wife has bedridden. වාගේ නෝන වාගේ wife අමාරු විශ්වාස කරන්නත් මට අදාහ ගන්නත් බෑ. වාගේ wife ඔත්පල වෙලා කියලා. I can hardly believe that your wife has been bedridden. මචං කියලා කියන්න පුළුවන් මචං. right තව දැන් මේක පදනම් කරගෙන හදා ගන්න ඕන. තව ඉස්සරහට හදාන යන්න ඕන. I can hardly believe that they have done such a thing. එහෙම දෙයක් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ එහෙම දෙයක් කරලා තියෙනවා කියලා මට විශ්වාස කරන්න තමයි. right. I can hardly believe that they have done such a thing. right. ඒ වගේ දෙයක් කරලා තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්න තමයි. I can hardly believe that they have done such a thing. I can hardly believe that they have done such a thing. එහෙම දෙයක් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ එහෙම දෙයක් කරලා තියෙනවා කියලා මට විශ්වාස කරන්න තමයි. නේ? දැන් කෝප් කමිටුව එහෙම වගේ කෝප් කමිටුව රැස් වෙනවනේ. එතකොට ඒකේ වෙලා තියෙන දේවල් බලපුවම I can hardly believe that they have done such a thing. ඒගොල්ලෝ මේ වගේ දෙයක් කරලා තියෙනවා කියලා මට විශ්වාස කරන්න තමයි කියලා. ඔන්න කියන්න පුළුවන්. කෝප් කමිටුවේ සභාපතිට any other members ඕන කෙනෙකුට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. I can hardly believe that they have done such a thing. මාර දේවල් කරලා තියෙනවා. right. ඒ වගේ. තව එක. I can hardly believe that he has passed the exam. පාඩම් කරන්නේ නැහැ මෑන්. වැඩ කරන්නේ පිස්සු කෙල්ලනවා. එතකොට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එක්සෑම් එක ලියවම පස්සේ පාස් වෙලා. එතකොට කියන්න පුළුවන්. then we can say like this. I can hardly believe that he has passed the exam. I can hardly believe that he has passed the exam. විභාගේ පාස් වෙලා තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්නත් තමයි. I can ඒ තරම් මෑන් පිස්සු කෙලියා ඒ දවස්වල. I can hardly believe that he has passed the exam. විභාගේ පාස් වෙලා තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්නත් තමයි. මාර පිස්සු වැඩ කරපු ඉන්න. right. තව එකක්. one more last one. I can hardly believe that he can speak in English. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා කියලා කතා කරන්න පුළුවන් කියලා උඩ එහෙම නැත්නම් so well ඔච්චර හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන්න තමයි. after the class එකෙන් පස්සේ I can hardly believe that he can speak English so well.
so well කියන එක ඔච්චර හොඳට. ඔච්චර හොඳට. ඔච්චර හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කියලා ඔහුට මට විශ්වාස කරන්නත් බෑ. I can hardly believe that he can speak so English so well. Right? I can hardly believe that he can speak English so well. මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරු මිනිහා කොච්චර හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියලා. ඔය hardly කියන එකත් එක තමයි මේ ඇඩ්වර්බ් එකත් එක තමයි බෑ කියන නෙගටිව් එක එන්නේ. විශ්වාස කරන්න අමාරුයි කියන එක නෙගටිව් අයිඩියා එකක් ගන්න ඒක. එතකොට මේකේ පැටර්න් එක තමයි I can hardly believe. මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරු. අපේ අමු ලයින් එකක් තියෙනවා එහෙම. මට මොකක් හරි වුණාම කියන්නේ මෙන්න මේක. මට නම් ඒක හිතා ගන්නවත් බෑ. මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි. එතකොට තමයි මේ පැටර්න් එක භාවිතා කරන්නේ. I can hardly believe that. මට විශ්වාස කරන්නත් අමාරුයි ඒක. I can hardly believe මචං. I can hardly believe this. මට මේක විශ්වාස කරන්න අමාරුයි like that. ඔය ඊට වඩා අදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. right. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නමයි මම කියන්නේ. නිතරම ප්‍රැක්ටිස් කරොත් පුළුවන්. කතා කරන්න තමයි ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් කතා කරන්න නැතුව පොත් පිරෙව වල වැඩක් නැහැ. මේක බේස් කරගෙන අපි භාවිතා කරන දේ ගන්න. අපි ගෙදර දොරේ. I can hardly believe that. I can hardly believe කියන එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් ඕනේ අර ලියලා ඒකෝ මොකක් හරි ක්‍රමයකට Tamanට ආවේනික ක්‍රමයකට හදාගන්න. right. Bye for now.